ಬಂತು. In the last video, we had discussed the poet in brief, and I had explained how the title has the symbolic meaning. So with that understanding of the title of the poem, we can go directly to the text. That title, the better comprehension of the title helps us to read the text of the poem with better understanding. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಯೆಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಯಮ್ಮಿನ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪೊಯೆಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅವನ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಟೈಟ್ಲು ದ ನೀಗ್ರೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್, ಈ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ದ ನೀಗ್ರೋ ಅನ್ನೋನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದ ಹೋಲ್ ನೀಗ್ರೋ ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದ್ತಾ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ every line of the text. See, I have known rivers. I have known rivers. Here the speaker, a Negro, speaks with the beginning line, I have known rivers, he says. So knowing the rivers, what does it mean? Knowing the rivers means he is also one of the civilized race. The black race or the Negro race is also one of the civilized races in the world. Because as all other races, all other communities have come up into their life only through the civilization that happened on the bank of the rivers. So I have also come up in the same way as the American white have come up, or any other community in the world has come up. I have also come up in the same way of civilization on the banks of the rivers. So as these people, as these other races have known, I have also known the rivers. I have known rivers ancient as the world. I have known the rivers since the times that the world came into existence. The world has known the rivers. Since then I have known the rivers. I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. The rivers that I have known are the older rivers, so older than even the human blood flows into the veins. So even before the blood was flowing into the veins of human beings, there were rivers. Even those rivers I have known. And then how shall I be inferior to other race in the world? I am in no way inferior to any other race in the world. So I am also as old as all other races in the world as for our civilization is concerned. I have also lived on the banks of the rivers in the cradle of civilization. Then why should you call me uncivilized? Why should you treat me as second-rate citizen? I am also as equal as you people, as you the other races in the world. So he justifies himself as equal to others. My soul has grown deep like the rivers, and I have also soul as all other races in the world have, and my soul has grown so deep like the rivers. So rivers are the soul of life. Rivers are the source of life, and rivers are the places where civilization happened, that civilization took place.
on the banks of the rivers, and that's why the rivers are the source. The rivers are the root of civilization, of development, of life, of energy. So that's what he wants to tell us. My soul has grown deep like the rivers. As the rivers are so deep, my soul is also deep, because since the bygone age, since the ancient times, even when the world came into existence, by then itself the rivers started to flow in this world, and from those oldest days, these rivers have been flowing, and on such oldest rivers, on the banks of such oldest rivers, I have come up into my life. I have also got my civilization, and I have come up into life as all other races have come up. I bathed in the Euphrates. So in the first 3-4 lines, what does he tell? Let us think. I have known rivers. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಪೊಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀಗ್ರೋ. ಈ ನೀಗ್ರೋ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ಧ್ವನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ನೀಗ್ರೋ ರೇಸಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನೀಗ್ರೋ ರೇಸ್, ಆ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ರಿವರ್ಸ್. ನನಗೂ ಈ ನದಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನದಿಗಳು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ seem to be a line of poetry, or it appears to be a prosaic simple line, but still it has a lot of symbolic meaning. Still it has a lot of historical meaning. What is that lot of symbolic meaning and historical meaning? ಏನು ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಅರ್ಥ, ಏನು ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ರಿವರ್ಸ್, ನನಗೆ ನದಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದದ್ದು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನಾಗರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹುಡ್ತವು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತವೆ. ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನನ್ನು ಕಾಣದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಥರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಥರ ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಗಳ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದು, ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ರಿಟಾರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ he is expressing in the first line. And then he says, I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. I have known rivers ancient. I have known the words, I have known the rivers so ancient. How ancient, how so ancient rivers I have known. I have known so ancient rivers as the world, as old as the world. The rivers I have known as old as the world. I have known the rivers, and also I have known the rivers older than
the flow of human blood in human veins means even before the man was born. It means even before the man was born, even when there was no blood running through the veins of human beings, by that time there were already the rivers. And I have known those rivers also. By that time there were already rivers. I have known those rivers also. Then I am as old as all other races in the world. I am as experienced as all other races in the world. And I am as civilized as all other races in the world. Then why should I be treated as an uncivilized here in this society? Then why should I be treated as the second-rate citizen in this society? In no way I am inferior to any of the races in the world. ಈ ಸಾಲಿನಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನದಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನು ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಳಗಿರೋ ವೇನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತನ ಏನು ಹರಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ನದಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ವು. ಆ ನದಿಗಳೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಈವನ್. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ರಿ ನಿಮಗಿಂತ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ? ನಾನು ಹೆಂಗ್ರಿ ನೀವು ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ನನಗೂ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನ್ಯೂ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮಗಿಂತ ಕೀಳು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ? ನಾನು ಇನ್ ನೋ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. And I have known the rivers as old or as ancient as the world, and also older than the human blood that ran into the veins. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹಳೆಯಾದ ಈ ನದಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ವೇನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಹರಿಯೋಕೆ ಆರಂಭನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ರಿವರ್ಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇಂತ ನಾನು ಕೀಳಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ನಾಗರಿಕನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಮೈ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೀಪ್ ಲೈಕ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ, ಅಷ್ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆದ ರಿವರ್ಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನನ್ನ ಹಿಂದಿದೆ, ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಆಳವಾದಂಥ ಆ ಜೀವನಾನುಭವ ಐತಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅನುಭವ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆ ನದಿಗಳಷ್ಟೇ ಆಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇತರ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೀಳಲ್ಲ. Now let us move on to the next lines. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I bathed in the Euphrates. Euphrates is the name of a river. That river flows in Africa. In African continent, I bathed in the Euphrates. I took bath. I swam and I took bath and I enjoyed in the river Euphrates when dawns were young. When dawns were young means when all over the world, in all other parts of the world, there was no light of civilization. There was no light of civilization. There was no light of knowledge
among the human beings by that time. Even there and then itself, even there itself, by then itself, I was so civilized, and I was taking bath in the river Euphrates. Means by that time I was already civilized. I used to live on the banks of the river Euphrates. My civilization had already developed to a better status. Then I built my hut near the Congo, and it lulled me to sleep. As you have grown up in your own civilizations on various banks of the rivers in your continent, I have grown on my own way and in my own civilization on the rivers that flew in my own country. Like I built my hut near the Congo. So Congo is another river that also flows in Africa, African continent. On the banks of the river Congo, for the first time I started to build the huts in which we used to live, and we used to sleep so deep, being lulled by the flow of the water of Congo. So that Congo lulled me asleep in the hut I built on the bank of the river Congo. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. And also I lived on the bank of the river Nile as the witness, as the evidence for our living on the bank of the river Nile. We built the pyramids, which have been one of the 7 wonders in the world. And who else has done this great monumental achievement? Who else has done this great achievement in the world? And we, the black, we, the Negroes, have built those pyramids, and they have been standing forever as the evidence for the civilization of the Negroes in the African continent. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. So pyramid, which is built so huge, and this is the symbol of the Negro's ability. This is the symbol of Negro's knowledge. This is the symbol of Negro's capacity and Negro's strength, and that we have given as a contribution to the whole world, and still the whole world is turning towards our pyramids, and this is nothing but our achievement. I heard the singing of the Mississippi when Abraham Lincoln went down to New Orleans. I heard the singing of the Mississippi. So I have also, means the Negroes have also lived on the banks of Mississippi, and there also their civilization came up. There also their civilization was developed on the banks of the river Mississippi, and they lived so happily with the singing of that Mississippi. Here Mississippi is personified to be a human being. Mississippi River is personified to be a human being because it is made to sing. Means that singing is nothing but music. That music or singing is the symbol of joy, symbol of happiness. Means when you were still living in a savage style of life, when you were living in a rustic way of life, we were living so happily on the banks of the river Mississippi. When Abraham Lincoln went down to New Orleans. See, New Orleans in America is a place where Abraham Lincoln, there he went and spoke in favor of the black. He assured the black race that they would also get justice in the society. And I have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. See, I heard the singing of the Mississippi when Abraham Lincoln went down to New Orleans. New Orleans is a seaport in Southeast America. It is a seaport. It is there is a harbor,
seashore. There is a harbor in the Eastern America. Abraham Lincoln once went there and he spoke to the people that he is very much confined to the promise that he has given to the black, that the black will be surely given justice, equal rights in the American society. So I heard the singing of the Mississippi when Abraham Lincoln went down to New Orleans, and I have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I have also seen the muddy bosom turn all golden in the sunset. Means I have lived on the bank of the river Mississippi. As well, I have lived on the bank of the river Mississippi when there was not a single drop of water, and all the water was completely dried up, and the muddy bosom turned to be golden, turn all golden in the sunset. So I have lived in the singing sound, by hearing the singing sound of Mississippi when it was fully flowing, and also I have lived on the banks of river Mississippi when there was no single drop of water. Both these type of lives we have lived. So we are so experienced. We do have our own civilization behind us. We do have our own history behind us. And in no way you can consider, the world can consider the Negroes as the second-rate citizens, or Negroes as the animalistic, or the Negroes are the inferior or uncivilized. We never accept that. We never accept that of the world. ಸೊ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. I bathed in the Euphrates when dawns were young. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕೆ ಹರಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. ನಾನು ಕಾಂಗೋ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೀವ್ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಮೇಲೆ. ಆ ನದಿಯ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದದ ಏನೋ ಲಲ್ಡ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್, ಏನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಆ ಲಾಲಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ ಅವಾಗ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತೇ ಹೊರಳಿ ನೋಡುವಂಥ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆಯೇ? ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾರು ತಾನೇ ಕೀಳು ಜನ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಐ ಹರ್ಡ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸಿಸಿಪಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಮಿಸಿಸಿಪಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಆ ಜುಳು ಜುಳು ನಾದದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೇಲ್ ಲಿಂಕನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನ್ಯೂ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್ನ ಸೀಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿಮಗೂ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ನು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಿಸಿಸಿಪಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬದುಕಿರೋರಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಡ್ಡಿ ಬೂಸಮ್ ಟರ್ನ್ ಆಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಅದೇ ಮಿಸಿಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಈ ಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ
ತಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಭುಜಂ ಎದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ let us see the concluding lines of the poem. I have known rivers, ancient dusky rivers. See, this line is repeated. I have known rivers. So like this, I have known many of the rivers, means I have known the history of human world, the history of human civilization, the history of civilization of the human beings. I have known it very well, better than anybody else or any other race in the world. Ancient dusky rivers, ancient, so old rivers I have known, and also the rivers I have known, those were in the darkness. See, I was in the darkness in the earlier times of life, but now I have also come out of that darkness and now I have been living in the light. Means I have also got knowledge to demand for justice and to demand for human rights and to demand for equal opportunities in the modern world. So now I am not ready to accept your attitude towards us as inferior to others in the world. My soul has grown deep like the rivers. And this is what I have to my back. This is what I have to my back. I do have my own civilization, I do have my own history and my own culture, my own tradition, and that has taught us a lot, and that's why I do fight for justice. I do have the right to fight for justice. So last ಈ 3 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ he comes to a conclusion to pass the message to the rest of the world. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯ 3 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ರಿವರ್ಸ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನದಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿ, ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿನ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಐತಿ, ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸು ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವ ಐತಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ನನಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನನಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕ್ರಿ ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡಸ್ಕಿ ರಿವರ್ಸ್, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರೇಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಆರಂಭದ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬದುಕಿ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬಂದ ಡಸ್ಕಿ ರಿವರ್ಸ್. ನಾನು ಮಸುಕಾದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಈಗ ಬೆಳಕು ಹರಿದಿದೆ. ನನಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಹರಿದಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕತ್ತಲದಾಗ ಇಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸು ಇನ್ಯಾವ ರೇಸಿಗೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ ರೇಸಿಗೂ ಕೀಳಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೀಪ್ ಲೈಕ್ ದ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗಳ ಆಳವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತಪ್ಪ? ಸೊ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ he puts an end to this poem. So I think you could understand each and every line of the poem with other symbolic meaning as well. You can easily interpret the lines in a better way after you listen to my video. So in the
poem, there is a voice of the Negro as a representative voice of the whole race, and here he presents himself as a man of civilization with all the ancient civilizations. He has got that civilizational development and he has got that experience, and as the result, he wants to make the other races in the world to know that he is nowhere inferior and he has to be treated as equal to other race, and that itself is the message ultimately passed to the world by Langston Hughes in this poem. I think this much is enough as far as this poem is concerned. Thank you.